اهلا بيكم يا شباب. احنا دلوقتي هنتكلم عن الجزء البراكتيكال في محاضرة الكرينيو سيكرال ثيرابي. وزي ما اتكلمنا في الفيديوهات اللي فاتت احنا ناقشنا فيها اهم البوينتس اللي اتفقنا عليها، اللي هي الكرينيو سيكرال بيزك اليمنت، الكرينيو سيكرال ثيرابي بيزك اليمنت. اتكلمنا عن الفانكشن والاناتوم بتاع الكرينيو سيكرال ثيرابي، اتكلمنا عن الريزم، الكرينيو سيكرال ثيرابي ريزم. اتكلمنا ازاي هنبدأ نعمل التكنيك بتاعنا من خلال البوينت اوف ستيلنس، وشرحناها ايه البرنسبل بتاعتنا. ولكن دلوقتي لما نيجي نقول احنا هنبدا السيشن، اتفقنا ان احنا هنبدا السيشن بتاعتنا بالايفالويشن. الايفالويشن ده بنعمله على شكل كلمه سكار، اللي هي ابريفيشن لاربع كلمات: اس سيمتريكال، كيو الكواليتي، اي امبليتيود، ار اللي هي الريزم. واتفقنا ان احنا عاوزين نوصل لسيمتريكال سموث سترونج اند لونج ريزم. نبدا السيشن ازاي؟ نمره واحد، هندسكرايب البيزك ميثود اوف كرينيو سيكرال ثيرابي. لازم تقنع البيشنت بتاعك انت هتعمل له ايه وتفهمه له. بعد كده تفهمه ان انت هتبدا تعمل الليسننج اور سكيلفul بالبيشن عشان يساعدك في ان هو يبقى completely relaxed. Place the patient body where we typically begin listening to the characteristic of craniosacral therapy. هتبدأ تعمل البالبيشن بتاعك والبيشنت بتاعك in most relaxed position. We are looking for a regular pattern of movement so we can identify where tissue restriction might be imposing a drag on craniosacral system or impeding it in some way. We begin a session by listening at the first listening station at the heel، زي ما هنشوف في الفيديو العملي. بنبدأ الليسننج عند الهيل. Listen to the rhythm of cerebrospinal fluid and identify its characteristic based on SCAR model. Then we continue to listen at each individual listening station, finally ending at the cranium with the 3-fold hold. هنعمل listening على كذا ستيشن all over the body، وبننتهي في الكرينيا وبيبقى فيه 3 فولت. listening بتبدأ في الهيل، بعد كده dorsum of the foot، thigh، anterior sphenoid spine، ribs، shoulder، and at the end ال 3 different cranial fault. بعد كده بنبدأ نعمل continuing session من خلال ان انت بتعمل الريليز. الريليز بتاعك ان انت بتعمل الستوب للريزم، تعمل بريشر اللي هو بيبدأ gentle manual touch hold over a period of time based on principle of psychotropy. يبدأ يعمل ريليز، الريزم بتاعي يحصل له ستوب، ثم يبقى يحصل له realignment in correct position او in correct manner. طيب هنعمل البريشر ده فين؟ هنعمله في البلفيك ديافراج، هنعمله الريسبيراتوري ديافراج، هنعمل ثوراسيك انلت، هنعمله at the hyoid bone and at the occipital base. In performing this release, we follow the first motion, we feel and then hold that position. This encourages the release of horizontal fascial plane of the body as we move deeper into the spine and the head in our attempt to affect the craniosacral system. احنا ما نشغلش بالنا بالجزء العملي دلوقتي، انا هشرح لكم فيديو بالتفصيل كل بوينت من دي هنعمل عليها البريشر ازاي. انت وانس ان انت هتبدا تعمل الريزم تحسه وتبدا تحس ان في disturbance، وبعدها تبدا تعمل البريشر بتاعك بالجنتل مانيوال تاتش، ان انت تعمل بوز للكرينيوسيكرال ريزم، وبعد كده تبدا تعمل الريليز بتاعك، تحس بالريليز. طب انا هعمل التكنيكس ازاي؟ في عندي الريليز تكنيك، دي واحد منهم اهم حاجه فيهم او الموست كومن فيهم الكرينيال تكنيك. الكرينيال تكنيك في عندي واحد، الكرينيال تكنيكس اول واحد فيهم الفرونتال ليفت، زي ما هنشوف في الفيديو هنا from Siegel's Day Spa in Cottonwood, Arizona. في الفرونتال ليفت هي هنا بنبدأ نعمل جراسبنج للفرونتال بون، وتبدأ تعمل ليفتنج
And ليها simply fingers together, not using the upward. thumb. Using the You're ring going to hold finger sort of as a at the major temple area. leverage point, we gently lift And the you frontal bone you are anteriorly. acting like you are lifting the skull with no more pressure. البرايتال ليفت using the first three Hi, on finger behalf of of each hand expertvillage.com, on the my name is posterior Jean lateral Hurley part from of the Siegel's Day parietal Spa bone in will Cottonwood, medially Arizona. compress, The disengage second part from of temporal parietal bone and hold, gently lift the lift parietal is, bone lift hold superiorly. is هيبقى بيحرك البرايتال بون grab the head in the superiorly same without position. lifting A the head gentle from grab, البلانس. No more pressure than the weight of a dime. الفيديو هنا And للتوضيح، you're ولكن pulling في الآخر أنا the scalp هوريكم to فيديو you, the skull to you. يشمل Again, along كل those السيشن lines, بتاعة الكرينيو ساكرال ثيرابي feeling من the أول J ما movement of يبدأ that الاسسمنت craniosacral. للتريتمنت. temporal wobble ده من ضمن التمبرال تكنيكس. Hi, on behalf of expertvillage.com, my name is Jean Hurley from الصب Siegel's Day بيبقى Spa on in mastoid Cottonwood, process. Arizona. We're working on cranial We sacral release alternately therapy. move the temporal medially The next and hold is laterally. called a temporal wobble, and basically you're holding the hand, شايفين and you're الجراسب gonna wobble بتاعتها back بتبقى and ازاي، forth. ودي الموفمنت اللي releases بتحصل fluids على again, great for الماستويد بروسيس. migraines, backaches. circumdactyl technique with some Hi, on behalf of expertvillage.com, my name is Jean Hurley from Siegel's Day Spa in Cottonwood, Arizona. And we're talking today about craniosacral release therapy techniques. This one is called a ear pull, and you simply are going to pinch between your thumb and forefinger, the ear lobe, with thumb in each down ear. at the We bottom of gently the ear. track And you want to pull posteriorly away and laterally from the using skull, the ear the as a ear. handle to move the So temporal out and maybe up. which traction the horizontal cranial Again, with veins no more within pressure the than the weight of a cranial fold. dime. في هنا تكنيك اسمه التمبرال تكنيك. من ضمن التمبرال تكنيك السيركمداكترو تكنيك. الميدل فينجر بيبقى in the ear and the other finger giving gentle support on the temporal bone. We rotate the bone on its axis ear canal within the movement of the rhythm, nodding it slightly 5 جرام at each end range of motion. هوريه لكم بالتفصيل. temporal أو temporomandibular joint compression. Hi, on behalf of في عندي expertvillage.com, compression my name ودي is Jean compression. Hurley تعالوا from نبص Siegel's على Day Spa in الكompression Cottonwood, بتعمل هنا Arizona. ازاي. And working on craniosacral release therapy techniques. Mandibular joint. Underneath the angle of the ramus. We're Begin doing with TMJ superior Compression traction technique. of the now mandible we're towards doing the head. Gentle technique, decompression. putting pressure up into In the the TM compression, joint. we visualize هو Right along this بيوضح هنا going في in the الصورة. elevator from underneath to the the angle of Then the base. reverse the direction Holding our and distract the fingers, mandible Compression from the finger makes socket, sense to most at allowing TMJ. the disc You can do this for, to again, settle and the joint to you're going to spend a minute doing this. realign. I think it's quite a long time. We're now You might going want to to spend 30 lift seconds, the or you skull might want to do it the way I with do no it. more بيبقى pressure than the weight of a العكس. dime. I do other things instead. في انذر تكنيك مش مطالبين بيها زي السفينويد ديكومبريشن والاركنج تكنيك والبوزيشنال ريليز والروك اند جلايد، ورغم ذلك هوريه لكم في الفيديو المجمع كل التكنيكس دي. طب هننهي السيشن بتاعتنا ازاي؟ في نهاية السيشن it is very important to come to gentle ending which can easily occur following tissue release. بتبدأ تحط ايدك تحت الكرينيوم بون. الصورة الأولانية هنا inflection بيبقى فيه widening the occiput moves into the hand widening the space between the thumb عشان تحس الريليز بتاعك ان في full flexion full filling. انما في الاكستنشن phase the occiput moves away from the hand narrowing the space between the thumb where the therapist imposes a barrier to stop the craniosacral rhythm. هعمل السيشن قد ايه؟ craniosacral therapy session usually lasts 45 minutes or more, whereas advanced work run longer. At the beginning of each session, we usually suggest scheduling 3 sessions with clients that are each several days to week apart from one another. As the client returns, we talk for a few minutes about how he or she feels, the weather, and whether any changes were noted since the last session. If after 2 sessions the client notes 50% 50% decrease in pain, we recommend continuing for at least 2 more sessions.
and then reassessing. The last session or two can easily be spaced farther apart, such as every 2 weeks. امتى ما اعملش الكرينوسيكرال therapy? Essentially any condition in which increased circulation in the head would be detrimental to the client is contraindicated for craniosacral therapy. For example, recent brain surgery, recent eye surgery, acute stroke or aneurysm, recent traumatic skull fracture, recent traumatic brain injury, recent trauma with displacing spine fracture, metastatic disease or severe arthritis resulting in loss of integrity of the vertebrae, compression or severe lesion of the spinal cord. Whenever any of this condition in acute stage is encountered. طيب مطلوب من حضراتكم ان شاء الله هنحاول ندخل على الويب سايت اللي هو Learning Management System السكولوجي. ده الويب سايت لينك. هتعمل ساين اب از ستودنت. هتلاقي ان فيه كورس بتاع باسمي دكتور احمد العريان. هتخش على مانيوال ثيرابي كورس بالاكسس كود ده، هتعمل له كوبي وبيست وتدخل على السكولوجي. هتلاقي فيه لينك لفيديو على الكرينوسيكرال ثيرابي. هتلاقي فيه مجموعة أسئلة على المحاضرة هنحاول نحلها ونعمل برين ستورمنج ليها. ده رقم تليفون الواتساب بتاعي وده الإيميلات بتاعتي لأي استفسارات على محاضرة الكرينوسيكرال ثيرابي. أنا تحت أمركم. هبدأ دلوقتي أوريكم. بس لما هندخل على الويب سايت هتكتب الأول اللينك بتاع الويب سايت. هتعمل بعد كده ساين اب، مش لوج ان، ساين اب من هنا. هتدخل على ساين اب هتلاقي انستراكتور ستودنت بيرنت. هتخش على ستودنت وبعد ما تدخل على ستودنت هيطلب منك تقول الاكسس كود بتاعك وتعمل ريجستريشن بالايميل بتاعك. الاكسس كود اللي هتضيفه هو الاكسس كود اللي مكتوب هنا ده عشان تخش على الكورس بتاع المانيوال ثيرابي. هتلاقي ايه؟ هتلاقي زي ما اتفقنا الفيديو ده لينك للفيديو بالتفصيل وتقدر تحمله عندك وتشوفه. هتلاقي اسئله multiple choice matching true and false about الكرينيوسيكرال ثيرابي lecture. طيب تعالوا بقى نبص على الجزء العملي هنا. لو فتحنا هنا الفيديو هنشوف Tune in to the rhythm of the craniosacral system to get a sense of where fascia in the body is restricted and where it's moving efficiently. من الهيل. Tune in at the feet. الهيل. Tune in to the rhythm of the craniosacral system to get a sense of where fascia in the body is restricted and where it's moving efficiently. Tune in at the feet. ankle. يفضل طبعا ان البيشنت يبقى لابس لوز كلوزز. الستيشن التانية هتبقى just above knee. بعد كده على بالبيشن على الثاي. وزي ما انتم شايفين ان هي بتشتغل bilaterally عشان تشوف السيمتري. بعد كده على الانتيريور سوبيريور إلياك سباين. Tune in at the ribs. كل دي station for Tune in at the shoulders. shoulder assessment. هي هنا دي stations محطات بتعمل منها الاسسمنت وبعدين هتنهي الاسسمنت بان هي هتعمل ال 3 cranial fold. Now gently palpate the head to tune in to the craniosacral rhythm at the cranium. هي في شايفين الويب سبيس. هنرجع بس النقطة الصورة دي ثانية. بصوا يا شباب المنظر ده هنا كده لما نيجي نقول الفيرست فولد بتاعي شايفين الويب سبيس اللي ما بين الثامب والاندكس هنا بارل للاي برو ورا الاي برو. بصوا بقى هنا لما هتيجي تعمل السكند فولد هي كده شغالة على البرايتال. الأول كانت شغالة على البرايتال بون ماشي. الثيرد فولد ماسكة
الاوكسيبيتال بون بوان هاند، والابر هاند شايفين هنا الاندكس بيبقى بارل in between الاي two eyebrow just above the nose، والثumb والليتل فينجر عاملين سبريدنج على الفرونتال بون. Monitor the motion for symmetry, quality, amplitude, and rate. Use these key indicators to determine if your client has a restriction in the craniosacral or fascial system that may be preventing the central nervous system from functioning at its بتعمل best. listening على السايد. Now you'll perform a still point induction at the pelvic diaphragm. على السايد. هنا هنعمل diaphragmatic release comes to a gradual diaphragmatic release. Then, when the rhythm resumes, the fluid gently flushes the membranes to release restrictions naturally. Just above Place your posterior hand transverse under L5 to S1 and the sacrum. Place the hypophenar eminence of your anterior hand against the superior aspect of the pubic bone, with the rest of your hand contacting the body superiorly. phase بيبقى Gently resist the tissue's desire to move using natural force. This will gradually bring the craniosacral rhythm to a therapeutic stop. Once the rhythm has stopped, maintain your position until the rhythm starts again. Now perform a respiratory diaphragm release. Place your posterior hand transverse under T12 to L1. With your anterior hand, contact the rib borders and the xiphoid process. Gently add pressure 1 gram at a time until you feel tissue movement or the sign of a release. These commonly include tissue softening or lengthening, heat, increased fluid or energy flow, and energetic repelling like two opposing magnets, or the client taking a deep breath. For the thoracic inlet release, place your posterior hand at the thoracic inlet, transverse under C7 to T1. Contact the sternoclavicular joints and clavicle with the thumb and second finger of your anterior hand. Repeat the process of engaging the tissue and feeling for signs of a release. hand بتبقى ما بين ال C7 و T1، وزي ما اتفقنا بتابلاي بريشر about 5 gram. For the hyoid release, cup the cervical spine so the second finger of your posterior hand is in contact with the occiput. With your anterior hand, place your thumb and second finger on the anterior cornua of the hyoid bone. Gently palpate with 2 to 3 grams of pressure and follow the tissue and releases. ماسكه الاوكسيبيتال بون، والابر موست هاند ماسكه عند الهايد بون، وبتبدا تعمل بريشر بايلاترالي. ماشي. محتاج سكيل قوي، سكيل عالي قوي الهايد ريليز، وبنحتاجه مع العيانين اللي بيبقى عندهم مشاكل في بالذات اللي بيبقى عندهم tension headache. The occipital cranial base release helps release the soft tissue posterior to the atlas and disengage the atlas from the occiput. For the starting platform, place your hands together. Put your transverse fingertips posterior to the atlas with your straight fingers angled toward the orbits of the eyes. Hold your fingertips rigid as the client's head relaxes onto them. Gapping the occiput allows you to decompress the occiput from the atlas superiorly. With your second or fifth fingers, stabilize the atlas from an anterior position while you use your other finger pads to gap the occiput in a superior direction. Feel for the occiput to release in this superior direction. To traction the dural tube, move up toward the occiput and apply 5 grams of traction, roughly the weight of a U.S. nickel, superiorly. Now wait for the dural tube to float toward you, taking care not to recruit any muscular resistance. It's like pulling a boat in the water. If you put the rope around your little finger and just barely pull, the boat will float toward you with little effort. Just like that, the dural tube will also float toward you. Just be patient.
touch. Mobilizing the التكنيك ده sacrum اسمه allows you to decompress الروك the sacrum technique. inferiorly from L5. Place one hand هي هنا posterior حاطة under the ايديها sacrum عند between the legs. الساكرال Use the bone fingertips or pad of the other hand to والuppermost stabilize L3, hand L4, and اللي L5 هي using 5 grams of pressure most distal anteriorly. hand With your للثيرابيست. sacrum hand, traction with 5 grams of دي pressure proximal hand inferiorly. دي distal hand. Feel for the sacrum هتبدأ to تعمل release بيها and decompress from L5. البريشر على الساكرم داونورد عكس اللي كانت بتعمله فوق هنا عند الاوكسيبيتال بون. بصوا بقى بالابر موست هاند هتبدا تعمل بلفيك روك عند الانتيريور سوبيريور iliac spine. Of both the anterior هتعمل superior iliac movement spines toward the simultaneously therapist. will allow the sacrum to move more freely. Place one البريشر hand بتاعها. posterior to the sacrum. Place your other arm and المفروض ان fingertips احنا against the بعد ما anterior هتعمل superior iliac الريليز spines. This هتعمل medial compression change tends to gap the البوزيشن joints in the وتغير back. الوضع بتاعها تشتغل While على the joints are another gapped, side. glide the sacrum superiorly and inferiorly a few times to mobilize the joints. Now that the يبقى في sacrum is البداية free, عملت traction the dural tube release using very للساكرم light traction on the downward sacrum toward the feet. ثم عملت Wait بعد until كده you feel the dural tube move الروك toward على you. الانتيريور Evaluate its سوبيريور iliac mobility, spine دي trying to الابر discern موست and localize any شوف بنشيل restrictions. الايد ازاي. You can also mobilize the dural tube by holding light traction, about 5 grams, against the restriction until lengthening occurs. هنعمل The distraction dural tube rock allows you to release transverse dural tube rings and enhance بين the الأوكسيبيتال rotational range of والساكرم. motion for the occiput and sacrum. في هنا Place one distraction hand under the movement. occiput and the other hand under the شايفين هنا sacrum. الدايركشن بتاع Encourage a البول هنا gentle بالشكل ده rocking كده. motion between the two والناحية ends التانية هنا using اللي عند الساكرم craniosacral rhythm as a guide. بتعمل toward The الريليز dural بتاعها tube toward glide the feet. allows you to release spinal nerve roots, dural sleeves, and any remaining dural restrictions. With your hands in the same position, ده tune into the بينهانس longitudinal motion at the occiput and sacrum and gently any enhance it. restriction على Move the الهول dural tube through several cycles. system It also من helps to الكلينيوم use a prolonged للساكرال بول. traction on a restricted dural tube. Simply wait for the release as you did with the other craniosacral techniques. The frontal lift allows you to release the sutures of the frontal bone and the بدأت في anterior and الكرينيال posterior aspect techniques. of the falx بدأت cerebri and falx بالفرونتال cerebelli. بول. With your fourth finger, بصوا هنا الفنجر عامله contact the سبراودنج على posterior of the الايبرو frontal يمين bone to the وشمال lateral ridge. والصمب Spread out your بيبوش second and toward third fingers medially on the frontal الايبرو bone, making full contact. والصمب مع الفنجر Using هيعمل your fingers, ليفتنج gently traction the bone للفرونتال بول anteriorly. without Feeling for a releasing release او into the moving membrane الهيد system, from gently push the soft البلنس. tissue مش of the هترفع frontal bone راس down toward البيشنت the من على eyes. البلنس. اللي بيتحرك Part بيحصل له 1 of the بولينج parietal ابورد هي lift الفرونتال allows بول. you to هنا release the temporal البرايتال parietal suture with parietal medial compression pull. on the parietal bones, followed by احنا a just 10-second عاملين release of pressure compression to للتو allow for parietal fluid bone exchange of the superior sagittal وبتعمل sinus. movement The second part allows you to lateral release the superior-inferior aspect of the falx cerebri and falx cerebelli. للبرايتال For بون both بالفنجر parts, your and second thumb. through fifth fingers should make contact on or around the parietal ridge. After the 10-second pause, apply gentle superior traction. الموفمنت بالفنجر and thumb على البرايتال بون. With sphenoid compression and decompression, use the unlatching principle to release restrictions by encouraging motion in the direction of ease rather than the direction of restriction. To open a door latch, sometimes you must first exaggerate the closure. Picture those kitchen cabinet doors that هنا احنا require you to بنعمل push تكنيك in تاني. to release the mechanism. With the sphenoid technique, you engage this same Sphenoid unlatching technique principle
by compressing the sphenoid into the joint or motion of ease to attain the وده release. من ضمن التكنيكس اللي مش مطلوبة Then you مننا في decompress العمل. anteriorly, هنركز بس releasing the على remaining restrictions in the الستيشن اوف horizontal membrane, the listening tentorium اللي احنا cerebellum. قلناها. هنركز على الديافراجماتيك ريليز، Using البريزنج both your ريليز، hands, place your الثوراسيك thumbs انلت. on the greater wings of the هنركز على sphenoid. الكرينيال Wrap the rest تكنيكس of your اللي hands كان in a فرونتال posterior وبارايتال position around the بولز. cranium. Palpate gently with about 5 grams of هيجي بعد pressure كده as you دلوقتي compress and then التمبرال decompress the ووبل bone. تكنيك. ده من التكنيك السهل اللي افكتيف جدا في حالات التنشن هيدك، اللي هو ده. بصوا هنا الثمب على الماستويد بروسيس The وعامله temporal wobble allows you cupping to ليه release the الoccipital occipital bone. mastoid sutures. Place your thumbs on the بتبدأ lateral aspect of يتحرك the mastoid الماستويد processes while bilaterally the rest of your hands cross and يمين cup the ثم شمال occiput. او شمال ثم يمين Follow medial على lateral motion of the mastoids التمبرال بول and then, with 5 بتحركهم grams of pressure, gently encourage more medial motion at the end range. Alternate each other. mastoid medial pressure one side at a time to وطبعا avoid autonomic الموفمنت upset. بتبقى مش مع finger بعض and في ear نفس الوقت technique, في نفس also الاتجاه. called the يعني بنبعد circumferential, اليمين الاول ثم allows you to الشمال. هنا release ده the remaining السيركمداكتور temporal bone تكنيك. sutures. السيركمداكتور Place your تكنيك middle fingers in the زي ما هي entrance to حاطه the كده ear الميدل canal. فينجر ان اير، Then place your fourth fingers on وبتبدأ the تعمل mastoid circumduction processes and your movement. second fingers والتكنيك on the ده افكتيف zygomatic جدا process في of the حالات temporal bones. Follow the الاوتايتس rotational motion ميديا. of the temporal الاطفال bones الصغيرين and then, اثناء with 5 الرضاعه grams of pressure, بيحصل لهم gently مشاكل، encourage more motion on وبتبقى one side than the other. الموست كومن Alternate this pressure between the effective two temporal treatment bones معاهم to avoid undue السيركمداكتور stress to the تكنيك، system. ولكن طبعا بيتعمل جنتلي جدا زي ما انتم شايفين كده. With the temporal ear pull, you هنا will release the تكنيك lateral اللي فاضل aspect of the هو tentorium الاير cerebellum. بول تكنيك. Place من your عند thumbs الاير in the لوب كده entrance to the ear هتمسك canal while the جراسبنج rest of your للاير fingers لوب، wrap around the وتبدأ cartilage of the تعمل ears. البول Very بتاعي gently, using 5 grams هيبقى of pressure, traction in a inferiorly lateral and posterior direction, feeling for membrane and release. posteriorly. TMJ compression and ده decompression التكنيك allows you اللي to هو engage the unlatching temporomandibular principle with the compression. mandible to احنا هنا عند release soft المانديبل tissue تون aspects of the TMJ. For both parts of this temporal technique, mandibular your third عند and temporal fourth bone. fingers should contact the التمبرال entire هي عملت ramus of the compression. mandible هنبدأ بعد from the كده condylar تعمل head to the decompression. angle. الدايركشن بتاعي With كان compression of only 5 grams, في الكمبريشن. gently bring the mandible بتعمل هنا superiorly. الموفمنت With decompression, في ده gently bring decompression the بتتحرك mandible in toward an الفيت. inferior direction. الأول في Complete الكمبريشن the كانت traction by adding a 10 بتقفل degree الايه anterior التمبرومانديبولار جوينت. Now perform هنا a still ending point of induction at the session زي ما occiput. شفنا. With your palms facing during up, place one hand over the inflection other with phase your بيبقى thumbs فيه touching each widening other, in the space between leaving the the two thenar thumb. eminences و during apart the extension phase approximately 1.5 بيبقى to في 2.5 inches. narrowing Center in the between occiput on the the space soft tissue of of the thenars. the space in between the Gently two thumb resist of the both widening hands. lateral motion by matching the fluid force. Continue to match the motion until the craniosacral rhythm stops. Once it does, maintain your position until the occiput attempts to widen again. Monitor the motion to evaluate symmetry, وبكده quality, نبقى احنا amplitude, خلصنا and rate. محاضرة الكرينيو سيكرال ثيرابي. معلش انا طولت عليكم، ولكن احنا غطينا الجزء النظري والعملي، وبالتوفيق واشوفكم على خير ان شاء الله. وانا زي ما اتفقت معاكم في اي استفسار من خلال السكولوجي او الواتساب او على الايميل. اتمنى انكم تخشوا تبصوا على الاسئله اللي موجوده على السكولوجي، تبصوا على الفيديو تاني لو انتم محتاجينه، سواء بصوت الديمونستريتور او ان هو من خلال المحاضره زي ما احنا شرحناها النهارده. وبالتوفيق ومع السلامه. السلام عليكم.